Hello friends. So ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ACCA സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൊഫഷണൽസ് ഫൈനൽ ലെവൽ പേപ്പേഴ്സിൽ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മേ ബി ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മെനി ഓഫ് യു ഗൈസ്. For certain people it might not be useful, but I will tell you certain tips which will help you to decide which paper you need to choose. Okay, so before we go into that main topic, let us first understand ആദ്യം നമുക്ക് ACCA ഫൈനൽ ലെവൽസിൽ ഏതൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ 4 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, 4 ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നിങ്ങൾ 2 പേപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യണം. 4 ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? APM അഡ്വാൻസ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, AFM അഡ്വാൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, ATX അഡ്വാൻസ് ടാക്സേഷൻ, AAA Advanced Audit and Assurance. So ഈ 4 പേപ്പറിന് എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഫസ്റ്റ് തിങ്, APM എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് ആണ്. PM പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്വാൻസ് ലെവലാണ്. സോ ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ്, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. നിങ്ങൾ ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. യു വിൽ ബി എ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് provide information on that. So that is what APM talks about. Now AFM is all about risk management, financial management, treasury, derivatives, hedging, ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് AFM സംസാരിക്കുക. ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് അഡ്വാൻസ് ലെവലാണ് AFM. So ഈ AFM where can be used? CFO of an organization, financial manager of an organization. If you are working in a treasury department of an investment bank or any other global bank's treasury department, you will use all these AFM techniques. In fact, CFA എന്നുള്ളത് chartered financial analyst is also techniques whatever you learn in CFA അതിന്റെ ബേസ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് AFM ൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. AFM also talks about that. So AFM is all about risk management, financial management, your treasury, options, hedging, derivatives, all those things it takes into consideration. So if you are very interested about financial management techniques or risk management, you can choose that option. The other 2 subjects are tax, ATX, advanced taxation and advanced auditing. Advanced taxation, mostly it's UK based taxation. So what happens in UK based taxation, how you calculate your income tax, value added tax, right, or any other taxation compliance. You need to provide report to your clients, suggest to your clients how these tax principles might change, things like that. So അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടാക്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ടാക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ടാക്സിന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്, അതിന് ബേസിലാണ് ടാക്സേഷൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത്. ഫൈനൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് AAA ആണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഷുറൻസ്. സോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് അഷുറൻസ് ഇസ് വെരി കോമൺ, റൈറ്റ്? ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ACCAs മൈറ്റ് ചൂസ് ആൻഡ് ദേ genuinely choose. Why? Because definitely as a chartered accountant you need to learn audit, right? Audit എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ one of the bread and butter ആണ്. നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഇസ് ഓഡിറ്റിംഗ്. ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് സർവീസസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ സർവീസസ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി എംപ്ലോയബിലിറ്റി ആസ് വെൽ. എപ്പോഴും ഓഡിറ്റ് സർവീസസിൽ ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? യു ആർ ഡൂയിങ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ്, യു ആർ ഡൂയിങ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇന്റേണൽ കംപ്ലയൻസ്, യു ലേൺ അബൌട്ട് IFRS ആൻഡ് ഹൗ ടു ഓഡിറ്റ് ദി IFRS. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് IFRSന്റെ ഒരു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, പാർട്ട്ണറിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, മാനേജ്മെന്റിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റിന് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, എല്ലാത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ AAA സംസാരിക്കുന്നത്. സോ AAA ഇസ് ഓൺലി തിയറിറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് APM, AFM ആൻഡ് ATX എല്ലാത്തിലും തിയറി പ്ലസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും ഉണ്ട്, പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. AFM is more practically inclined. APM is practical plus theory is also there. Theory is also has equal weightage. ATX is also more practical as well as certain portion of theory is also there. So ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാം and I will also tell you why did I choose these things, choose these 2 paper and what are the 3 things that you need to focus on when you are going to choose these optional papers. So ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത 2 പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് AFM and AAA ആണ്. So AFM is more practical paper and AAA is out and out theory. Now let me come to the first reason why I choose these 2 papers, right? So the first thing when I decided how to choose these papers, I first looked at what is the field of my interest,
right? So what is the field of my interest? ഏത് പേപ്പറിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേപ്പറിലാണ് എൻ്റെ കറണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. When I was in the final levels of ACCA, I was actually working in EY. So Ernst & Young, I was an auditor and I was in the mid level. So during that time, definitely EY le eniki growth progression venam ennundengil I will have to choose audit. One simple thing that everyone will try to ask for, right? So if you are working in an audit department or in an audit company, definitely one of your optional papers has to be audit, right? Because that is how you will progress in your own company, right? So when I looked at it, okay, my knowledge of interest was audit. I am working in audit and I was fascinated about it. It's not that I was hating my job, right? I was very fascinated about my job. I like to learn about auditing. I like to provide reports. I like to write reports. I also like to do some analytical calculations, see how variance analysis, doing the variance analysis, see where the revenues are going up, expenses are going up, looking at whether they have reported the standard correctly. I was very fascinated about it. So I choose AAA. So the first thing that you need to notice, your field of interest. The second thing that came into my mind was, what is my knowledge and expertise? So in this time I was little confused about two papers. One is APM and another was AFM. So APM and AFM, both I liked, I like to learn very well. എനിക്ക് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് and I really loved those two papers. But the problem was I was little skeptical about these two papers. The reason being, which one I have more knowledge in. So when I studied PM, I was good at it, but at the same time when I studied FM, I was really good at it. I really loved that paper. എനിക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. I really loved learning these techniques, financial management, risk management. I really liked working on derivatives, to trying understanding about hedging, ഈ ഓപ്ഷണൽ പ്രൈസിങ് എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വാസ് വെരി നോളജബിൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നല്ലൊരു ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അനദർ പാർട്ട് വാസ് FM ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഞാൻ AFM എടുക്കുന്നത്. വിത്തിൻ ഒരു ലെസ് ദാൻ എ ഇയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ AFM എടുക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ നോളജ് കുറച്ചുകൂടി റെലവൻറ്റ് നോളജ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഫാർ അവേ, സോ ഐ റിമെമ്പർ ദോസ് ടോപ്പിക്സ്. സോ ദെൻ ഐ ഡിസൈഡഡ്, ഓക്കെ വാട്ട് ലെറ്റ് മീ ഗോ ഫോർ AFM, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ AFM ആൻഡ് AAA ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So the two very important things is, which I decided upon how to choose which optional papers were AFM and AAA were basically based on my field of interest and my knowledge and expertise. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ഈ രണ്ട് പേപ്പറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഐ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസേജ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ്. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കറണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡ്രീം, അത് നമ്മളുടെ ഈ പേപ്പർ കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ടാക്സ് ഐ റിയലി ഡിഡ്ന്റ് ഡു ഇറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു പെർസ്യൂ ഓർ ഐ വാണ്ടഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ACCA ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഞാൻ UK ടാക്സ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് ഹൗ ഫാർ ഐ ക്യാൻ ഗോ. സോ അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഐ ഡിസൈഡഡ്, ഞാൻ AAA ഉണ്ട്. AAA ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. പ്ലസ് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് മൈ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഐ റിയലി ലവ്ഡ് അബൌട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്. സോ ഐ ഡിസൈഡഡ് ദീസ് ടു പേപ്പർ ആൻഡ് ഐ റൂൾഡ് ഔട്ട് ടാക്സ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം APM also I decided not to pursue at this point in time, because I was more relevant with financial management and APM ഞാൻ performance management ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളുകളായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ I decided to do financial management. So remember these three things: field of interest, knowledge and expertise, and definitely your practical usage. How practically you can use that your knowledge in your real life also you need to think about. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ACCA പറ്റി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ഗിവ് മീ എ കോൾ. ഐ എം ഗിവിംഗ് യു മൈ നമ്പർ. ഓൾസോ do subscribe my channel and click on the bell icon so that you'll be updated about ACCA and various other information about finance and accounting practices. And do follow us in our Instagram channel as well. Thank you guys, all the best.